আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে আইসিটি ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে আমরা আসলে নতুন নতুন মিডিয়ার আবির্ভাব দেখতে পেলাম। মানে হয়তো প্রিন্ট মিডিয়ারই আবার নতুন অনলাইন, আবার দেখতে পাচ্ছি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, আবার দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট, ফেসবুক, টুইটার সহ বিভিন্ন ধরনের। সুতরাং এই যে লাফিয়ে লাফিয়ে যে পরিবর্তন, আইসিটির পরিবর্তনের সাথে সাথে মিডিয়ার যে পরিবর্তন, তাহলে কি আমরা যে ট্রেডিশনাল মিডিয়াকে দেখতাম দীর্ঘদিন, প্রায় 500 বছরের বেশি স্থায়ী প্রিন্ট মিডিয়া, বিশেষ করে নিউজ পেপার, ম্যাগাজিন, এই জায়গাগুলো সম্পর্কে যখন মিডিয়াকে ভাবা হতো একসময়। Today we will be discussing media and its very conventional meaning, very traditional meanings. And I think most of you have some sort of ideas about what a media is, what media are. Because I know, being a student of mass communication and journalism, in one way or another, sometimes you have gone through the definition of media. Sometimes you are compelled to answer back to the questions of your teachers. What is media in vivacy or in other instances? I am not sure that in one session, in a span of half an hour, I will be able to give a full and in-depth idea about media. It's a critical term. It is one of the fundamental terms around which the study of mass communication and journalism has evolved. Before I speak on the topic itself, I want to give you a piece of information. Do you know that mass communication is the first studied subject in the world? Before studying of any university, before studying of any educational institution, about 3,000 years back, a pharaoh sent his son to a clergy to study hieroglyphic. 3,000 years. And at the time there was no existence of any kind of university. Perhaps there had been some sort of institutions led by the kings, monarchs, and sometimes in some instances by clergies to conduct education. Many of us have the idea that journalism and mass communication is a recently developed subject being educated in the university level. But actually, it is the first subject studied systematically in the world, and that happened in Egypt 3,000 years back. When you think about defining something, we need to think about the ways of thinking. In the university level, we are not actually learning the information, learning the subjects, learning the research out articles, ideas, conclusions, findings, etc. We also want to learn how to think. In most of the cases, in most of the disciplines, teachers seldom talks about the ways of thinking. So I have put some information regarding the ways of thinking. It is critical, but I'm just giving you some information so that in future you can give some of your times to study the ways of thinking. What is thinking and how to think, and what are the ways of thinking? Philosophers have divided the ways of thinking basically in 4 ways. The first one is reductionism. I don't have ample time to explain it very elaborately because we are in a pressure of time. So I will have to give you just the information. Reductionism. And its practice example is B. Say for example, there are 2 entities, A and B. In this process,
it is thought B is nothing but A. It means that there is a similarity and the similarity is identified. Second way of thinking is projectivism, and practice means practice. Example is A is nothing but B. You can see these two things are almost similar, but two entities stands, one stands first and then one stands later. See disjunctionism, and its practice example is no connection between A and B. In two other two examples, it was said that they have some sort of relationships. B is nothing but A, almost similarly identical, two are identical, and the second one is A is nothing but B. It is A and B is identical, and in disjunctionism, it is said that there is no relation. But the last one is integralism. It does mean that there is a unity in diversity. It does mean reductionism, projectivism, disjunctivism, all exist together in integralism. Simply speaking, we love to think. Usually we think simply. We think very simply at the upper face of a human mind. We think very simply. Instantly, we are giving opinions regarding many things without thinking in depth, isn't it? It happens. Actually, it happens. And then we think deeply. In most of the cases, what happens, within the human mind, both simple thinking and deeper thinking coexist together. There are two levels. Even the mind has two levels. I think there are some psychological courses. No psychological courses. But mass media and communication study is highly influenced by psychology, and there are different chambers of mind, there are different chambers of awareness. When you will go deeper into the analysis of communication, you will find that how this upper mind, how this lower mind works together to bring out meaning from a given piece of information or from an event of exchange of information between two entities, two persons. And whenever we will think about media, we will have to follow the integrativism, because in this process, all the process of thinking coexist together, and using this way of thinking, we can actually go to the deeper meaning of what a medium is. You may ask me a question: why is media a topic of this deliberation? My arguments have been put here very sporadically, and so it will be difficult for you to actually comprehend the whole things together. But though it is sporadic, you experience these things in your observation. Being a student, what I feel is that you have already developed some kind of observational capabilities. Unless and until you got the essence of the discipline, you cannot look critically towards the thing related to mass media, communication, journalism, and other related things. What I feel is that being a student of journalism and mass communication, you gradually got the essence of this subject, and it in turn helps you to develop your critical look to explain communicative things, to explain medial things, mediatization, etc. So I think you have some sort of mental framework. So what I will be saying can be communicating. I think you can follow me. You can follow me. Yes. Okay. Media is one of the key concepts around which the field of communication and journalism studies
has evolved. There are many key concepts on which our discipline has evolved. Media is one of the key concepts. From the very initial stage, we can find that scholars, they are from various disciplines, from political science, from theology, from semiology, from linguistic, from semantic, from culturology, from sociology, from various fields. Communication scholars are trying to actually discuss, analysis, communication, and define very basic and fundamental things. At the time, many scholars came forward to give definition of media. And media is the very core, create the core corner of communication and media studies. The second important point is, media is the central area of analysis of communication. Normally, you can see that, well, media is not coming when we are talking about oral communication. But in orality, the words itself is the media. It is the first technology humankind discovered and used it for communicating with others. And as the orality develops, human integration, human civilization, collectivity, all this are formed, and gradually we got the society, we got the state, and we got the global village. You know, it has been possible because of the development of communication technologies. So it is the central area of analysis of communication. When we interact not so much with other people. Usually, again, we can believe, we can be compelled to believe that we are communicating with other persons. But if you look very keenly, you will find that we are communicating with the media itself. So media is important. We have entered into a media intensive world. What Pradeep was saying, gradually from the beginning of world, then printing, then cinema, then radio, then television, and now myriad mediums, huge mediums. So the time and space have been media intensive. Bangla media ghono. Amra ekta media ghono somaje bash korchi. Media has become our neighbors, become our guide, become our philosopher. The process of mediatization, this is a new term being cultivated in Scandinavian countries nowadays, and many scholars there are trying to develop theory about mediatization. What does it mean? Media actually occupying our society, our mind, and media logic. Two American scholars who work on that say that media logic is gradually replacing the logic of other social, cultural, and political institutions, particularly the political institutions. What previously political parties used to say are now being said by media itself. It does mean that media logic have replaced the logic of political institutions. And those who are working on mediatization theory, they're saying gradually media logic will replace the soul of social institutions. Actually, media logic will prevail. No one is beyond the horizon of bubbling media sphere. We have been living in a media sphere. Previously, there had been boundaries between different media, different identity of different media. We came to know radio differently from television, isn't it? But gradually, these identities, these borders are being blurred, being decayed. Say, for example, you are using the mobile phone. In the mobile phone, you are getting all kinds of media. It has been actually digitally raised, and digitally raised all the media has created a big bubble, and everyone, every entity in the present phase of human history is under one media bubble, and this is why the global village has been possible.
Like history, media memory pots. Memory pots. We put something into the pots, and when we need it, we take it out from the pot. Isn't it? Media has become ready memory pot. We are getting all sorts of information from the media, and media explain what has happened in the past and figures out what is going to happen in the future, in the social plane, in the political plane, in the cultural plane, in every plane. As an expanding ecology, media manufacture our minds. I should say that we have a long-standing belief that we are born with a mind. It is not that. The psychologists who have been working on mind, they say the children's mind is like a slate, open white slate. Experience lies there. So media is actually manufacturing not only our conscience, it is manufacturing our minds. As a meme machine. Have you seen? Do you know meme? মুকাভিনয় meme machine অনুকরণ করতে পারে meme machine media produce human behavior. Being a meme machine, actually it teaches us to follow the behaviors, the cultures, the attitudes of others. And this is why some scholars call media a meme machine, and it produces human behaviors. And our mode of action are inframed by media. What way we will act is, to a greater extent, is being determined by media. Media determines our situation, every kind of situation. Sometimes we explicitly can explain or understand it, sometimes we cannot. But what is actually happening is that media all across the world determining our situation of every kind. Situations means political situation means social situation means individual psychological situation means cultural situations. Media form the infrastructural condition for experience and understanding. This is very important thing. Our experience is context-based. Our knowledge is also context-based. If you go through the archaeology of knowledge by Michel Foucault, you can see media is the space and time within which concrete experience becomes possible. And media core is the youngest one. He is still teaching in the United States. Joshua Murray's understanding of media has been influenced by three metaphors. Joshua Murray has worked intensively on medium definitions, medium theories. Medium is as vessel or conduit, the first metaphor, and looks at media as holding or sending contents. Media is sending like a ship, vessel, like a ship, or like a wire. It is containing media, is bringing information message from one place to another. It is containing the content from one place to another. Medium as language looks at the media having expressive potentials. And every medium has its own characteristics, and it influences the content differently. So the different media have different languages. Medium as environment configures medium as setting, context, or environment. Media also is symbolic environment. It is the sole determinants of the symbolic environment in which we live, we grow, we die. It is being determined by media. And you can see, if media environment changes, the knowledge environment changes. Media environment is related to determinant of information environment. If information environment changes, knowledge environment changes. If knowledge environment changes, our attitude
our attitude, our practice, our culture changes, and in this way, our society senses, our civilization senses, and this is actually happening. Conclusion: these are the most striking, what I should say, most prominent definitions about media, which are considered very much conventional in one way or another. Because we are equipped with all these definitions. The conventional concepts of media is now on the verge of collapse. And the long-standing identity of the individual medium is melting down. What I said before, there is no boundary between the media. All the media together has formed one medium. And the digital dawn, what I said before, has seen a euphoria and excitement to define media, not only media, define many things. We will have to define this university. It will not be able to keep its presence structure. Maybe within 50 years, it will change. Less than 50 years, it will change. From post-modernity, we enter into modernity. And from modernity, we enter into post-modernity. And from post-modernity, we are entering into auto-modernity. Our education system, our lookout, our academic culture are still being dominated by the culture of modernity. We need to think about postmodern situations and its theories. And we need to prepare ourselves so that in the auto-modern situation, we can define our entities, our tools, our things, our identities, ourselves. It is called that this sensory is Asian sensory, you know? This sensory is Asian sensory. This sensory is silicon sensory. Bangladesh is emerging out as one of the fastly developed country in the world. And you are the generation which is going to lead the country after 20 years, 10 years, 20 years, 50 years, you will be the top class leaders. And now, if you now prepare yourselves for that time when you will be the leaders of the society, of the state, of the global affairs, how you will continue. For that reason, what I feel is that it is the best time to think coming out from the boxes, to think about the realities, to think about history in the making, and prepare yourself. Thank you very much for giving me a patient hearing. And I am not actually ending today. I told you that there will be other two sessions. Second one on the definition of media in the digital age, and the later one, our thinking of a Bangladeshi poor people about the media in the next Bangladeshi people in the last session. I am again thanking Nazrul for giving me this opportunity. I am thanking Pradeep, my dearest student. Every time I feel proud of him. And many instances I used to say, Tasneem and Pradhan, all are very dear to me. Rokeya, I told you, my old student and friend. And you, I think will be exchanging in next 5 months. Next 4 or 5 months. Parents of children. Media as an apparatus permitting and dominating the language of everyday communication. And finally, media colonize our life world. Habermas, very famous German scholar, Habermas said it. So this is the very sporadic observation.
regarding the media. In addition to media is a social institution. It informs, it educates, it entertains, it leads, etc. And we know it very well, these 4 or 5 things. And then how the term media comes. It is not a Bangla term. It is not a Sanskrit term. It came from Latin. In Latin, the word media means the middle, midst, center, and also interval. From 1600 AD, it came into English language and signifies intermediate agency. Agency which is power, which can do something. Intermediate agency and channel of communication. And you know, from then, from 16,000 AD, it was media also means other things. আমাদের দেশে ভূতে ধরে না, ভূতে ধরে যখন ভূতে ধরে তখন একজন ওঝা আসে, ওঝা আসার পর একজনকে মিডিয়াম করা হয়, ভূত চলে আসে, নাকি শুনে বলে আমি যাব না, এরকম, সেটাও কিন্তু একটা মিডিয়াম। That's also medium. সেটাও একটা মিডিয়াম। Medium is in between or go between, or pathways, or messages that connects two things essentially. These are very well-known metaphors. Medium is a technology within which a culture grows. This is a statement which needs to think. Media is a technology. Of course, media is technology. Word is technology. Sentences are technology. Language is technology, and then other wares, hardwares, all are technologies. Television set is technology. It is technology in which culture grows. Culture mean what does you know what culture is? Yeah, customs, rituals, many food, many and the state of mind, many things. All these things grow within the medium. A medium is the physical means by which some systems of science like pictography, pictures, alphabets, etc. for recording ideas can be actualized. Media actually helps to actualize recording of ideas, events, etc. Raymond Williams, gradually I am entering into the conventional definitions of media. Before intervening into this, I want to say about the plan. Pradeep has already communicated that it will have 3 parts. At the initial phase today, we'll be trying to give you the very conventional ideas regarding media, from dictionary definitions, from etymology to Joshua Meuruis, the last medium theorist so far. And then we have entered into the dawn of digital civilization. And it has actually changed everything. Actually, it brought abyss of changes in human history, and it is going to make human history differently. And it has, I'll tell you later, it has given new outlooks to ordinary people and to media experts. And they are trying to look to the media in a different way. And even the digital technologies have changed the media forms. We'll discuss it later. And third one will be an effort to define media from our own perspective, from Bangladeshi perspective, from our own perspective, where our knowledge, our experiences, our dreams will work together, work in mass to define media. Raymond Williams, who is supposed to be one of the greatest media thinkers in the last century. And Raymond Williams defined medium as a material social practice, a set of skills, habits, techniques, tools, codes, and conventions. I'm not going to explain because we don't have time. Harold Edelman, do you know this name?
Harold Edaminis, a Canadian economist, later turned to be an communication media theorist. According to Harold Edaminis, and he is the guru of Marshall McLuhan, Harold Edaminis understands media as any means used to communicate or disseminate information. You know, these definitions, these ideas are very much commonplace. You know? Yeah. Media for Innis are what comes between humans to enable and effect their interaction. According to Innis, media are two categories. One is time biased, and other is space biased. Well, you know. Okay. And then, in a formal, according to Marshall McLuhan, media are themselves, according to Marshall, media is making forms in every sense and an epic enterprise. You see, we are actually entering into metaphoric realm of defining media. It is said, whatever Marshall McLuhan has said metaphorically. Every year you will see the imagination and the beauty of imagination. Even when it's defining media, you can actually experience the beauty of the language. And it is not actually having any magnetic force to compel you to stick to the ideas. Actually, it is actually inviting you into the deeper of the concept. And he, in this way, showing the many sides of the concepts. According to Marshall McLuhan, medium are themselves mythic form in every sense and an epic enterprises involving all mankind in a new environment. One of the important areas Marshall McLuhan thought media as environment of services and disservices. This is very important. Media all the time are not giving good information. Sometimes it is bad for human society, bad for the state, bad for the universe. Sometimes McLuhan's understanding of media can be put under three interlinked aphoristic statements. One is medium is the message, you know it. Media is any extension of ourselves, extension of our senses, our nose, our ears, our eyes, etc. And media ecology. In a formal, he didn't actually confine himself in informal or metaphorical definitions of media. Marshall McLuhan has given a very formal definition of mass media, and that is media he thinks media as a larger entity of information and perception, which forms our thoughts, starts our experience, and determine our views of the world around us. A study which actually explaining nowadays, explaining McLuhan's idea, says a medium is not like a billiard board ball producing its effects by striking another ball. Rather, it is more like the table on which the game is played. So it is like a stage. Medium is the stage humanization which play their parts. So it is a place, it is a platform. Niklas Luhmann, a very famous German theorist, a little tidbits, a little bit information about Luhmann. Luhmann actually was a student of law, but then he studied sociology. And after coming back to Stanford, to Germany, he went to a university to get a job. And the university authority asked him, what do you want to do? He answered back, I want to develop a theory. And then the authority asked, how many years it will take? Luhmann said, it will take 30 years. Luhmann said, it will take 30 years
to develop his theory. It didn't take 30 years, but he developed a theory, system theory. Actually, theory of all theories, which alone wants to explain the world. Nicholas Luhmann, the famous system theorist, to him, communication is the medium through which society produces and reproduces itself. According to Alfred Northwood, a scientist, he said, the world itself is a medium. This needs very long interpretation and explanation, but today we don't have time. So I am not able to give you the in detail interpretation of this definition. The world itself is a medium. As per Wyatt, this world is a world of feeling. It resonates. It resonates. And a signal is feeling in movement. Signal is feeling in movement. Highly philosophical. The world communicates itself as to create itself. Every time when we are communicating, actually we are creating the world. Whenever there is a communication, there is a creation of world. William Flusser described media as a communication structure. You are not acquainted with his name. He was a Czech man, a Czech Jewish. During the Second World War, he had to flee from Czech to Brazil. There he taught philosophy and he was a working journalist. After many of working in Brazil. চাকরি পরীক্ষাগুলোতে বলে যে আপনি যে সাবজেক্টে পড়ালেখা করছেন ভাইবা বোর্ডে বিশেষ করে সেটার সাথে আপনি এই যে পোস্টে চাকরি করেন সাপোজ থিসিস আমি পররাষ্ট্র ক্যাডার নিতে ওখানে বলা হয় পররাষ্ট্র ক্যাডারের সাথে আপনার সাংবাদিকতার প্রতিফলনটা কি বা আপনি পররাষ্ট্র ক্যাডারে এসে সাংবাদিকতা কিভাবে বাস্তবায়ন করবেন? আচ্ছা, এরকম প্রশ্ন কতজনের আছে? এরকম প্রশ্ন কতজনের আছে? থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, বসো। আমি যখন তুহিন আসছিল, তুহিনের কাছে বলছিলাম যে আমরা একদম একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ, আমরা আসলে পড়াশুনোর যে রিডিং কমিউনিটি যেটা ভিক্টোরিয়া বা এলিজাবেথিয়ান যুগ থেকে শুরু হয়েছে, মানুষ পড়ছে সেই জায়গা থেকে সরে এসেছি। এটা তোমাদের দোষ না, সারা পৃথিবীতে তরুণ প্রজন্ম এরকম। আমরা ভিজুয়াল একটা জগতের মধ্যে প্রবেশ করেছি, এটা একটা দিক। গ্লোবালাইজেশন একটা প্রেশার তৈরি করেছে যে আমাদের দ্রুত কতগুলো দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের ফ্যামিলি যেখান থেকে আমরা আসি না কেন, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত কিছু কিছু থেকে আসি, কিন্তু একটা কলোনির সময় থেকে উপনিবেশের লিগ্যাসি আমরা বহন করে যাচ্ছি। আবার আমাদের অর্থনৈতিক নিড আছে, চাকরির ব্যাপারটা আমাদের আসলে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষার। এই জন্য এটা খারাপ কিছু এটা আমি আসলে বলছি না। তোমাদের বলা উচিত। এটা ব্যুরোক্র্যাট যারা প্রশ্ন করে তোমাদের বসতে, তারা আমার কথা শুনবে না, কারণ আমি এই জগতের মানুষ একদমই, তুমি খেয়াল করতে পারো আমি এই জগতের মানুষই না। আমার ছাত্ররা জানে একদম এইরকম জগতের মানুষই না। কিন্তু একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে শুধু বলি, যারা গণযোগাযোগে পড়ে তারা সময়কে, তারা ইতিহাসকে পড়ে, ইতিহাসের পরিবর্তনকে পড়ে। আরেকটা কথা বলি, একটা সময় থিওলজি, ধর্মতত্ত্ব দিয়ে জগতের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হতো। এক সময় আসলে পলিটিক্যাল সায়েন্স তা দিয়েও জগৎকে ব্যাখ্যা করে, মানে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। মার্কসের পর থেকে ইকোনমিক্স জগৎকে ব্যাখ্যা করার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু আজকের সময়টাতে তুমি যদি এই পৃথিবীর অর্থনীতি, ইনফরমেশন ইকোনমি যদি বুঝতে চাও, কালচার যদি বুঝতে চাও, যে কোনো আমাদের জীবনের সঙ্গে যে সিস্টেমসগুলো 5টা-7টা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, এরকম 5টা-6টা যে সিস্টেম আমাদের জীবনকে ধারণ করে আছে, এই সিস্টেমগুলো আমাদের জীবনকে ধারণ করে আছে। খেয়াল করে দেখো, এই সিস্টেমগুলো একত্রিতভাবে কাজ করে বলেই এক্সিস্টিং যে মানুষের যে সমাজ, তার যে কালেকটিভিটি, তার যে বেঁচে থাকা, তার যে স্বপ্ন পূরণ, যাই বলি না কেন, টিকে আছে। এই সিস্টেমসগুলো কাজ করে বলে টিকে থাকছে। আচ্ছা, এই প্রত্যেকটা সিস্টেমকে বুঝতে হলে
কমিউনিকেশনের জ্ঞান ছাড়া এই মুহূর্তে কোনো উপায় নেই। যদি কোনো মানুষ যদি কেউ বলে যে পররাষ্ট্রনীতিতে কিভাবে কাজ করে, মিডিয়া পররাষ্ট্রনীতিকে শেপ দিচ্ছে, এর ইতিহাস বলছে, ফিউচার কোথায় যাবে, ডিরেকশনটা কি হবে, মিডিয়া প্রতিনিয়ত অনুসন্ধান করছে, নতুন জ্ঞান প্রডিউস করছে। সোশ্যাল সায়েন্টিস্টরা একটা যদি জ্ঞান প্রডিউস করতে যায়, ইট টেক 6 মান্থস, তাই না? একজন যে সাংবাদিক প্রতিনিয়ত বাস্তবতাগুলো এমনভাবে অবজারভেশন রাখছে, প্রতিনিয়ত জ্ঞানটা তৈরি হচ্ছে এবং সেই জ্ঞানটা কাজে লাগানো যাচ্ছে। তাহলে কোনো ক্ষেত্রে একজন সমাজ বিজ্ঞানীর চেয়েও একজন ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অনেক বেশি পারফেক্ট নলেজ তাৎক্ষণিকভাবে যা প্রয়োজন সেটি দিতে পারে। যদি পররাষ্ট্রের যে সমস্ত বিষয়গুলো ইনক্লুড রয়েছে, সেখানে কথা বলা থেকে শুরু করে সিমিয়াল কথা কীভাবে সাজাতে হবে সেগুলো থেকে শুরু করে স্পিন বলে প্রতিযোগিতা, স্পিন বলে একটা ব্যাপার, কোন জায়গায় কি স্পিন করতে হবে, এই সমস্ত ব্যাপারে নানা বিষয় মিডিয়ার বিষয়গুলো পড়ে জানা। এখানে মিডিয়ার সাংবাদিকতা পড়ি না আমরা। তোমাদেরকে বলতে হবে যে আমরা এমনভাবে প্রস্তুত হই যাতে করে সময়কে, ইতিহাসকে এবং ভবিষ্যৎকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। যে কোনো প্রসেস, যে কোনো সিস্টেমকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। যে কোনো ডিপার্টমেন্টের আলটিমেট মোটো হওয়া উচিত হচ্ছে এইটা। চাকরিটা প্রথম মোটো নয় আমাদের প্রথম মোটোটা হচ্ছে উই ওয়ান্ট টু প্রডিউস আ রিফাইন্ড হিউম্যান বিংস। আমার এই দেশটার জন্য, আমার এই সংস্কৃতির জন্য, আমার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে রাষ্ট্র নির্মাণ করার জন্য, আমার যে মিথোলজি, আমার সোনার বাংলা গড়ে তোলো তা তৈরি করার জন্য জনশক্তি দরকার, মানুষ দরকার। এবং তোমরা হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষজন যারা সেই চিত্ত, সেই স্বপ্ন, সেই সক্ষমতা নিয়ে তোমরা এখানে এসেছো, তোমরা তৈরি হচ্ছে, তোমরা থেকে রিফাইন্ড হিউম্যান বিংস হিসেবে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এদের শোনার কোনো রাজনৈতিক দল দরকার নেই, এদের সোনার বাংলা হতে বাধ্য। কিন্তু যে জায়গাটা আমরা সংকীর্ণ হয়ে যাই, চাকরির আকাঙ্ক্ষাটা, ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা, এই সাবজেক্ট থেকে এর যে এসেন্স বা এর যে নির্যাসটুকু নীতি আমাদের প্রতিবন্ধকতা দাঁড়ায়। প্রথমত আমি বলি অনেক সময়, প্রথমত হচ্ছে কি যে এই যে 4টে বছর শুধুই জ্ঞান অনুসন্ধান হোক, একেবারে নিবিড়ভাবে, কিন্তু এরপরে কখনোই এই সুযোগটা পাওয়া যাবে না। যোগ তারুণ্যের এই দিকটি, এই সামর্থ্য, এই শক্তি, এটা থাকবে না। তুমি যত ঘন্টা কাজ করতে পারো, খাটতে পারো, পরিশ্রম ছাড়া, সাধনা ছাড়া কখনো একজন মানুষ ভালোভাবে জানাতে পারে না। তোমার নিজস্ব একটা স্বপ্ন, তোমার নিজস্ব একটা রূপকল্পতা, জীবনকে এখানে পৌঁছাতে চাই এবং 4 বছর হচ্ছে সময়। এই সময়টা আমি প্রস্তুত করতে চাই। তুমি পিছনে ফেলে দাও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পেছনে ফেলে দাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পেছনে ফেলে দাও হার্ভার্ড, পিছনে ফেলে দাও অক্সফোর্ড, তোমার ভিতর সেই শক্তিটা আছে, অবশ্যই শক্তিটা আছে। প্রথম হচ্ছে যে নিজের মুখোমুখি হচ্ছে কিনা, আমরা হই কিনা, আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই কিনা, আত্মশক্তি। রবীন্দ্রনাথ যে উদ্বোধন যেটা ঘটাতে চেয়েছেন, চিত্তবৃত্তির আত্মশক্তির যে উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন, নিজেকে খুঁজে পাওয়া, নিজের শক্তিকে খুঁজে পাওয়া। আমি হয়তো ওদের মনে আছে, আমি বলেছি, অনেক সময় বলেছি যে আইনস্টাইন বা রবীন্দ্রনাথ তোমার আমার চেয়ে বেশি মস্তির মেধা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি, কিন্তু তাদের প্রতিবেশটা, তাদের স্বপ্ন, তাদের দৃঢ়তা তাদেরকে ওই জায়গায় নিয়ে গেছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ওই জায়গায় যেতে পারে। চাকরি থাকবে তোমার উপর, এমনি চলে আসবে। তুমি যখন সত্যিকারের মানুষ হয়ে, যোগ্য মানুষ হয়ে উঠবে, তখন আলাদা করে পড়তে হচ্ছে, চাকরি এমনি চলে আসবে। আমাদের ডিসিপ্লিনটা নানা বিষয়, এর মধ্যে দেখো সাহিত্য আছে, তাই না? ইংরেজি বাংলা দুরকম সাহিত্য, কোনো না কোনো লেখার জন্য আসতেই হয়। এবং সাহিত্য যদি ফোটাতে দেয় আমার হাত দিয়ে, সাংবাদিকতা খুব ভালো হবে না। শব্দের অর্থ, তার ইতিহাস, তার অর্থের ব্যাপ্তি, তার ব্যঞ্জনা যদি না বোঝো, শব্দ তো প্রয়োগ করতে পারবে না। কবিতা না পড়লে তুমি এইগুলো কখনো খুঁজেই পাবে না। উপন্যাস না পড়লে হবে না, ইতিহাসকে পড়তে হবে। প্রতিনিয়ত ইতিহাস তোমরা তৈরি করো, চিন্তা করো। ইতিহাস রয়েছে, দর্শন তোমাদের জানতে হবে, তোমাদের সোশিয়োলজি বিশাল বড় ব্যাপার আমাদের এখানে, সাইকোলজি খুব বড় ব্যাপার, সেগুলো তোমাকে জানতে হবে। টেকনোলজি খুব বড় বিষয় হয়ে উঠেছে ক্রমাগতভাবে। টেকনোলজিক্যাল জ্ঞান ছাড়া এখনকার কমিউনিকেশন পড়ানো, সাংবাদিকতা পড়ানো, এটা সম্ভব। আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স একেবারে যৌথভাবে মিশে একাকার হয়ে আছে আমাদের সঙ্গে। নন্দন দত্ত তোমাদেরকে জানতে হবে। কিন্তু এইগুলো শুধুমাত্র 3টে প্রশ্ন পড়ে পাশ করে গেলাম, এটা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন না। 4টে প্রশ্ন পড়ে অধ্যয়ন গেলাম না। তোমরা পড়ার জন্য বিভিন্ন প্র্যাকটিস
করো, মানে বিভিন্ন রকম গ্রুপ করো, পড়ো। হ্যাঁ, আর কিন্তু সময় নাই Sir, হ্যাঁ, আমাদের বাসে we're so proud to get time here. My question is here, communication is so important according prospecting our world because what you described, the term, the definition. So according this definition, why our governments cannot get this subject in primary stages or intermediate stages? because the government is ignorant to these definitions. They do not know. Only few people have sufficient idea about media. Even those people working in the Ministry of Information, and even the man who has been appointed as information advisor, perhaps he doesn't know what the meaning of information is. It is my idea. Only few political organizations, particularly Jamaat, my observation is that they know how to use media, how to use communication. All other political parties haven't so far employed any sort of thinking to figure out how they can use mass media for political or development purposes. For development purposes, media have been used, but it was instructed by World Bank, it was instructed by UNICEF, and in that cases, some people had from outside. They gave a plan, and according to plan, the government actually implemented the programs. But if you find very closely, you will not be able to locate persons and their knowledge, which can be effective to bring a change in the existing practices in politics, in the existing practices of economics, and in other spheres. We are very much in the traditional way of thinking in politics, in business, but the hopeful thing is that the younger generation have been very much acquainted with social media. They have came to know the power of this media, but still there is a lack of using this media integrated way for social sense. There are a lot of fragments, lot of groups, and there is lack of unity on national, social and political issues. কিন্তু যদি বলি যে একেবারে গণমাধ্যম তত্ত্ব খুব ভালো করে বুঝে বাস্তবে সমাজের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োগ করেছে এমন জানাশোনার লোক খুব কম। আমি একটু উদাহরণ দিই, একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি। আমাদের যারা বাইরে থেকে পিএইচডি করেছে, আমাদের শিক্ষক, আমাদের বন্ধু, আমাদের ছাত্ররা, যারা সত্যিকার অর্থে কিন্তু মিডিয়ার থিওরির জায়গাতে কেউ প্রবেশ করতেই পারেনি, মিডিয়ার মূল থিওরির জায়গাতে কেউ প্রবেশ করতেই পারেনি। আমার শিক্ষকদের কথা জানি, তারা সব পলিটিক্যাল সায়েন্সে মানে আশেপাশে রেখেছে। পশ্চিম, আমার ধারণা এরকম, পশ্চিমে যারা বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ করে অথবা নলেজ পলিটিক্সকে নিয়ন্ত্রণ করে, পশ্চিমের যারা জ্ঞান রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারা কখনো মিডিয়া যা পৃথিবীকে রূপ দেয়, ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করে, এরকম জায়গায় যে বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রযুক্তি, তার মধ্যে খুব ভালোভাবে যে ফিলসফি রয়েছে, তার মধ্যে খুব ভালোভাবে আমাদের এখানে প্রবেশ করতে আমার মনে হচ্ছে যে দিচ্ছে না। এবং আমাদের কনটেক্সট অনুযায়ী যেভাবে গবেষণাগুলো এগিয়ে গেলে এখানে তারপর ভিত্তি করে এরকম দর্শন বা জ্ঞান কাণ্ড তৈরি হতে পারে, সেটা আমরা করতে পারিনি। আমরা শিক্ষক হিসেবে স্টিল আই অ্যাম এ ট্রান্সলেটর। আমি এখনো বলি যে আমি এখনো পশ্চিমে বই ট্রান্সলেট করছি, সেটা ট্রান্সলেট করে আমার ছাত্রদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। আমার জ্ঞানটা এখনো আমার হয়নি। যেদিন থেকে আমার জ্ঞানটা তৈরি হওয়া শুরু হবে, সেদিন থেকে কিন্তু মিডিয়ার ইউজ আমাদের রাজনীতির পরিবর্তনের জন্য, সমাজ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করতে পারে। থ্যাংক ইউ।